এটো হল শিফট শিফটত কি হৈছে ডট ফলোড বাই এ টার্মিনাল এটা একদম মনে রাখি লবা ডটৰ পিছত যদি এটা টার্মিনাল থাকে তেতিয়া হ'ব শিফট ঠিক তেনেদৰে ৰুলটো এটা শিফট হয় ডটৰ পিছত এটো একেবাৰে শেষত আছে ডটটো ডটৰ পিছত আৰু একো নাই এতিয়া আমি কি কম ৰেডিউস বুলি কম আৰু গো টু ক'ত কৈছিলো যদি ডটৰ পিছত টার্মিনাল নন টার্মিনাল থাকে এইটো ৰুল ডটৰ পিছত নন টার্মিনাল ডটৰ পিছত নন টার্মিনাল এই ৰুলটো তলত গুচি গৈছে ডটৰ পিছত নন টার্মিনাল হলে কি হ'ব গো টু হৈছে আৰু ঠিক তেনেদৰে যদি আলফা ডট হয় একেবাৰে শেষত যদি ডটটো থাকে মানে ডটৰ পিছত যদি একো নাথাকে তেতিয়া আমি কি লিখিম ৰিডিউস a ইমপ্লাইজ আলফা আৰু ইয়াত মনত ৰাখিবলগীয়া কথাটো হ'ল যদি তোমাৰ এই আলফাটো স্টার্ট সিম্বল হয় যদি আলফাটো স্টার্ট সিম্বল হয় তেতিয়া আকৌ আমি ৰুল নাম্বাৰ 3 টো এপ্লাই কৰিব নোৱাৰো ৰুল নাম্বাৰ 4 টো এপ্লাই কৰিম আছে এটো লিখা আছে এটো যে ৰুল নাম্বাৰ 3 আলফা মে নট বি দা স্টার্ট সিম্বল সি ৰুল নাম্বাৰ 3 কি দি কৈছে আলফাটো স্টার্ট সিম্বল হ'ব নোৱাৰিব যদি আলফাটো স্টার্ট সিম্বল হয় এই আলফাটো মানে আলফা ডট আছে ডটৰ পিছত একো নাই কিন্তু যদি আলফাটো স্টার্ট সিম্বল হয় তেতিয়া আমি ৰুল নাম্বাৰ 4 টো চাম 4ত কি কৈছে যদি আলফাটো স্টার্ট সিম্বল হয় if alpha is the start symbol then add accept into m of I dollar টেবুলখনৰ I অৰ্থাৎ a implies alpha to যত available আছে তাত আৰু ডলাৰৰ এগেইনষ্টত আমি কি কৰিম accept বুলি লিখিম ঠিক আছে বুজি পাইছা মৌসুমী পাইছো স্যার গো টু এটা एग्जांपल দেখাই দিব go to example ঠিক আছে go to আকৌ এবাৰ চাই লোৱা if a implies alpha dot capital B beta ডটৰ পিছত capital B আছে আৰু এই গোটেই প্ৰডাকশনটো আমাৰ ক'ত আছে I ত আছে I আকৌ I z আমি কি চাব লাগিব এনেকুৱা এটা প্ৰডাকশন যত বিটাটো B পিছত ডট সিম্বল থাকে a implies alpha B dot beta এই ডট সিম্বলটো চাচোন এঘৰ আগবাঢ়ি গ'ল মানে ইয়াৰ পৰা তালৈ গুচি গৈছে আলফা ডট বি বিটা হৈছে আৰু আই জেড কি আছে আলফা বি ডট বিটা একেবাৰে সহজ তেতিয়া হলে ইয়াতে আমি কি লিখিম এনেকুৱা হলে কি লিখিম যে গো টু ক'ৰ পৰা যাব আমাৰ ষ্টাৰ্টিং ষ্টেটটো হৈছে আই গো টু আই কি ইনপুট হিচাপে দিওঁতে গৈছে ইনপুট কি হৈছে বি হৈছে কলৈ গৈছেগে জে লে গৈছে তো জে গো টু আই বি জে আই স্টেপটো তাৰমানে আমি যদি এটোৰ কাৰণে আমি যদি ট্ৰানজিশন ডায়াগ্ৰামটো আকৌ এনেকুৱা হ'ব আই আমি যদি ইয়াতে ক্যাপিটেল বি এটা ইনপুট হিচাপে দিও তেতিয়া ই কলৈ যাব তেতিয়া ই আই জে লে যাব আই জে লে যাব এটো হল আমাৰ ইয়াৰ ডিটারমিনিস্টিক ফাইনাইট অটোমেটিক ডিএফ ঠিক আছে এতিয়া আমি এটা রিয়েল এক্সাম্পল চাম রিয়েল এক্সাম্পল চাবলৈ আকৌ আমি তাত যাব লাগিব ইয়াত যাম ইয়াৰ যিকোনো এটা চাই লোৱা
যে য'ত ডটৰ পিছত কেপিটেল লেটাৰ আছে আমি এটুকে ধৰিম এটো ক'ত আছে I0 ডটৰ পিছত কি আছে কেপিটেল T আৰু গোটেই প্ৰডাকশনটো হ'ল T implies T dot T star F dot T star F মনে ৰাখিব আৰু আমাক কি লাগে T implies T dot star F লাগে T implies T dot star F ক'ত আছে চোৱাচোন I2 আছে I2 আছে নে এতিয়া আমি কি লিখিম যে I0 আমাৰ কারেন্ট স্টেট ক্যাপিটাল T হৈছে কারেন্ট ইনপুট সিম্বল আর লগে লগে ই কলে যাব I2 লে যাব ইনপুট সিম্বল কি ক্যাপিটাল T I0 ক্যাপিটাল T দিলে গো টু কোড হ'ব I2 হ'ব আমি কেনেকৈ লিখিম এটো যে go to 0 I0 বা 0 ইনপুট সিম্বল ক্যাপিটাল T ক'ত যাব 0 ক্যাপিটাল T দিলে কলে যাব ই I2 লে যাব অর্থাৎ আর এই বস্তুখিনি এই গোটেই ইনপুটখিনি যদি আমি পার্সিং টেবুলত লিখো LR Parser টেবুলত তেতিয়া কি লিখে তেতিয়া এই 0 আৰু ক্যাপিটাল T ৰ এগেইনষ্টত যিখন আমাৰ টেবুল থাকিব এনেকে টেবুল থাকিব নহয় এফালে 0 থাকিব লাগিব আৰু ইয়াত ক্যাপিটাল T থাকিব লাগিব 0 আৰু ক্যাপিটাল T ৰ আন্ডাৰত আমি কি লিখি দিম এটোৱে হ'ল আমাৰ পার্সিং টেবুলৰ এন্ট্ৰি আছে না আমি প্ৰথমতে এটো বুজি পাব লাগিব এই প্ৰডাকশনটোৰ পৰা এটো বুজি পাব লাগিব যে go to 0t equal to 2 তেতিয়া আমি কোড কোড লিখিম 0 আৰু t ৰ এগেইনষ্টত 2 লিখিম এটা টেবুলখনত আছে নে নাই 0 আৰু t তাৰ এগেইনষ্টত চোৱাচোন কি আছে 0 আৰু t ৰ এগেইনষ্টত কি আছে এটা বুজি পাইছা Yes, sir. ওকে আমি আৰু এটা চাম বাকি স্টুডেন্ট আজি নাই একেবাৰে এবসেন্ট 19 জন হৈছে তাৰে দুজন মই আমি আৰু এটা এক্সাম্পল পটককে চাই লওঁ সবৰে সুবিধা হ'ব 4ত চাম আমি 4 লে আহিম 4ত এটো চাম ঠিক আছে এটোকে চাও নে বেলেগ চাম এটো চাম 4 ক'ত আছে এটো t implies dot f2 ক'ত আছে 4ত হয়নে তাৰ মানে আমি লগে লগে go to টো বনাই পেলাব যে go to কি হ'ব go to I মানে 4 কমা ইনপুট কিমান ক্যাপিটাল F কোলে যাব দিয়া এতিয়া আমি কি চাম t implies f dot ক'ত হৈছে তুমি গোটেইখিনি চাব লাগিব তাত দেখিবা t implies f dot ক'ত হৈছে I3 হৈছে আৰু মনত ৰাখিবা এই পাৰ্টিকুলাৰ স্টেটমেন্টটো আৰু ক'তো নাই এন্টায়াৰ গোটেই ক্যানোনিক্যাল আইটেম সেটত t implies f dot টো ৰিপিট হ'ব নোৱাৰিব এটো মনত ৰাখিবা t implies f dot আৰু ক'তো ৰিপিট হোৱা নাই ঠিক আছে t implies dot f2 ক'ত t implies f dot হৈছে 3 গতিকে go to কিমান হ'ব 3 go to 4f3 ঠিক আছে তাৰ মানে আমি I4 ত যদি ইনপুট হিচাপে f দিও এই কলে যাব I4 ত f ইনপুট দিলে I3 লৈ যাব আৰু আমি ক্যানোনিক্যাল টেবুলখনত কেনেকৈ লিখিম ইনপুট সেট কি 4 আৰু ইনপুট সিম্বল কি ক্যাপিটাল F আউটপুট তো কি 3 তাৰ মানে 4f ত আমি কি লিখিম 3 লিখিম
এতিয়া টেবুলখন চোৱা গম পাব তেতিয়া 4F কি আছে আছে নে 4F 3 আছে নে Yes, sir. এতিয়া বুজি পাইছা Yes, sir. Yes, sir. Yes. অভিষেক মহন্ত ক্লিয়াৰ হৈছে নে অভিষেক আছে নে নাই অভিষেক Asu, sir. আরিফ Asu, ওকে sir. আরিফ আসিফ বুঝি পাইছা Asu, sir. Yes, sir. সিটা দে Yes, sir. ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি 20 জন হল ক্লাস স্টার্ট কৰি দিও আজি Can I start? Yes, sir. Okay, then fine. Okay, then. So the follow calculation of follow is most essential part for construction of SLR parsing table. Okay. So your first step will be the calculation of follow. After doing that, you have to compute all the canonical items set I0, I1 up to I11. So how to compute? You have to find out the closure set. Okay. You have to find out the closures and then continue until and unless dot cannot be advanced. যেতিয়ালৈকে এই ডটটো আৰু আগবঢ়াব নোৱাৰি তেতিয়ালৈকে আমি canonical item set বিলাক উলিয়াই থাকিব লাগিব ঠিক আছে next আহিব we have 4 actions shift reduce accept and error quick review on these topics when the dot will be followed by terminal then we will consider shift when the dot will not be followed by something that means dot is the end option or end symbol then we will go for reduce and from the second one if alpha part or dot preceded by remember the point dot preceded by the start symbol then the second option will be neglect and rule third will be applied and any blank entry of the parsing table M will be represent error. So these are the 4 actions. Here it is shift, we have already discussed. So examples of shift, how to reduce, accept and error. And this is the algorithm for constructing SLR parsing table. Here it is already written. If dot followed by A auto terminal, then what we have to do? Shift J. Where to write shift J? In M of I. What is I? I is the current input state. What is A? A is the current input symbol. And what is J? J is the output state. So these points to be remembered. So I repeat again. Small I is the current input state. Small a is the current input symbol. Okay. And J is the output state. In the parsing table M, we have to write what? M of IA. That means against the current input state and current input symbol. Against this particular location or coordinate, what we have to write? Shift and the output state J. Output state J to ami likhibo lagibo. এই কথাখিনি ভালকে তোমালোকে জুকিয়াই লবা ভালকে চাই লবা এবাৰ
কি কলো হৈছে গোটেই ইনফরমেশনস খিনি একদম কারেক্টলি লাগিব Number 2, if dot followed by a non-terminal, that is a capital letter in II, that means here II is the current input state. আমি ক'ত আছো তাৰমানে capital B to হৈছে current input symbol. তোমালোকে আৰু এটা এক্সাম্পল ইয়াত দিব পাৰো মই তোমালোকক এনেকুৱা হয় তুমি ধৰা এটিএম মেচিনত গৈছা এটিএম মেচিনত গলা এটিএম মেচিনত এখন ষ্টেট এখন কিবা স্ক্ৰিন এখন ওলাই আছে স্ক্ৰিনখনত দিয়া আছে এন্টাৰ ইয়োৰ পিন নাম্বাৰ তাৰমানে আমি ক'ত আছো এতিয়া আই ষ্টেটত আছো এটো হল সাপোজ আমাৰ আই ষ্টেট তুমি পিন নাম্বাৰটো দি দিলা 4 ডিজিট পিন নাম্বাৰ তুমি দি দিলা ইয়াৰ লগে লগে তোমাৰ স্ক্ৰিনখন কি এখনতে থাকিব নেকি নাথাকে স্ক্ৰিনখন বেলেগ হ'ব বেলেগ হৈ কি হ'ব তাতে আৰু এখন স্ক্ৰিন আহিব তোমাক বেংকিং বিচাৰিছা নে কিমান এন্টাৰ ইওৰ এমাউন্ট সব বেলেগ বেলেগ এটিএম লৈ পেলে বেলেগ বেলেগ স্ক্ৰিন আহিব তো ইয়াতে স্ক্ৰিন এখন নতুন আহিব আৰু সেই স্ক্ৰিনখনৰ আমি নাম দিছো কি বুলি আই জে বুলি নাম দিছো এখনৰ নাম আই জে এই কথাটো মনত ৰাখিলে হ'ল এখন স্ক্ৰিন থাকিল তাতে আমি এটা ইনপুট দিলো আৰু আউটপুট হিচাপে বেলেগ এখন স্ক্ৰিন পালো একেখিনি কথা current input state II current input symbol capital B output state IJ this is the next screen okay so how you can find out this screen because in IJ we have this production alpha B dot beta okay then what to write so then go to J in M of IB again you have to remember these things here I is the current input state B is the current input symbol J is the output state I think clear now and similarly A implies alpha dot is in II then add reduce A implies alpha into M of IB so what is B here in 1 and 2 rule number 1 and 2 input symbol is fixed this is the input symbol it is fixed A and B these two are the input symbol but if dot followed by nothing then what symbols can be considered or we will consider as our input symbols because there is nothing followed by or preceded by dot symbols that is why we consider B here input symbol will be the B মনে ৰাখিব দে এটো যে আগতে কোটো আগৰ যিকিটা প্ৰডাকশন আছিলে তাত ডটৰ পিছত কিবা এটা আছিলে আমি তাকে ইনপুট সিম্বল বুলি ধৰিছিলো ইয়াতো ডটৰ পিছত কিবা এটা আছে সেইটো আমাৰ কারেন্ট ইনপুট সিম্বল এটো ৰুলত কি আছে একোই নাই কারেন্ট ইনপুট সিম্বল কি হ'ব সেইকাৰণে আমি ধৰি লৈছো কারেন্ট ইনপুট সিম্বলটো বি বি কি হয় এতিয়া what is B so B is the follow symbols of this A this one B equal to follow of A so without computing the follow for all the non-terminals it will be very difficult for us to construct the simple LR parser okay so now come to the fourth point if A implies alpha dot and alpha is the start symbol that is it's an extension part of this rule number 3 because here it is written alpha not equal to start symbol and if it is the start symbol then what to do
then we have to add asset in M of I dollar. So now 5, any blank entry represents error. And finally we got this output. Okay, finally we got this output. So now you have to remember all this point. How to get. So here we have how many actions? Shift, reduce, accept, and this blank entry is error. So 4 actions we have. How many actions we have? 4. And go to. 1 go to. Total 4 plus 1 is equal to 5 different activities we have to conduct or perform for constructing parsing table. So these 5 activities we have to perform. Okay. Now come to the moves of an LR parser. That means we are going to prove now. We are going to prove now how this parsing table is capable to parse a string or to check the syntax of a string whether it is correct or not. পাৰ্চাৰটোৱে পাৰ্সিং টেবুলখন ইউজ কৰি এনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰিং পাৰ্স কৰিবলৈ সমৰ্থ হয় নে নহয় তাকে আমি এতিয়া চেক কৰিম তাৰ কাৰণে আমি এটা এলগৰিথম পঢ়িম এতিয়া someone okay nothing is there okay. Some messages are coming. Someone gives message to me. No. Fine. So then now consider one string id star id plus id is a string id plus id star id. Okay. So now go through the algorithm first. It's a very simple algorithm. Let A be the first symbol of $. What is W here? W represents a string. W represents the string. And dollar is the right input in marker. অর্থাৎ এটা স্টেটমেন্ট দিয়া আছে স্টেটমেন্টৰ শেষ বুজাবৰ কাৰণে আমি ডলাৰ সিম্বলটো ইউজ কৰিম so in our example this example so what is w is this id star id plus id this is the w and dollar means this is the right input in marker আমরা আমি বুঝাইছো যে আমাৰ string our string id star id plus id finished at this point and it is represented by using the dollar symbol. See, you can see it here. id plus id star id plus id and this is the dollar symbol. That is called w dollar. It is called w dollar. And here they say let A be the first symbol of W dollar. That means what is the first symbol in W dollar? ID is the first symbol in W dollar. ID is the first symbol in W dollar. Now while one, that means if it is true, if some A's are there, then repeat. Let S be the state on top of the stack. S be the state
on top of the stack. Here we consider one stack here. Okay, so now in the stack, suppose this is the stack. So on the top, we have the what? We have to put our initial state, that is 0. In our stack, this is the stack, and we have to put the initial state number, because we start our canonical item set from 0. That is why our initial state will be 0 here. So we will insert 0 on the top of the stack. Our initial state to canonical item set of 0 asile, সেইকাৰণে আমি স্টেকৰ একেবাৰে ওপৰত কি ৰাখি দিম, 0 ৰাখি দিম। এটো হল আমাৰ স্টেক। স্টেক মনত আছে নে, যে স্টেক হল এনেকুৱা এটা বস্তু আমি ইয়াৰ ওপৰত বস্তুবিলাক ৰাখিব পাৰো, আৰু ইয়াৰ পৰা উলিয়ালেও ক'ৰ পৰা উলিয়াব লাগিব, আকৌ ওপৰৰ পৰা উলিয়াব লাগিব। আমি তলৰ পৰা উলিয়াব নোৱাৰো, তলৰ পৰা আমি উলিয়াব নোৱাৰিম, হৈছে? যে স্টেকৰ এটা মনত ৰাখিব লাগিব। ওকে, as be the state on top of the stack. এতিয়া এই দুটা বস্তু আছে, কি কি আছে? Top of the stack, current input state, and input symbol, current input symbol. Okay, this is small I, this is small I. If action SA is equal to shift T, if action SA is equal to shift T, what is S? Current input state. What is A? A is the first symbol. Is equal to what? Shift T. It comes from where? It comes from the parsing table M. Then what to do? Push T, this T onto the stack, and let A be the next input symbol. Let A be the next input symbol. Okay, now come here. Top of the stack, state 0. Current input symbol ID. So what is the entry? What is the entry? What is the action? What is the action in S of A? That is 0 ID. What is the action? In 0 ID we have S5. Simultaneously you have to check the parsing table. On the top of the stack we have this state. As a current input symbol we have ID. So on this particular table, at this coordinate or at this position 0 ID we have S5. So then what to do? Here it is written by shift T, that is S5, shift 5. So what they did? Push T, T means 5, onto the stack. See, push T onto the stack. This 5 puts onto the stack. Push T, that is 5, onto the stack. And the next, let A be the next input symbol. Yet ki koisile? In this statement, A be the first symbol. But now they say, the algorithm say, A be the next input symbol. That is, this A will come here. And now, the next new A will be this one. This is the next symbol. That means we advance the pointer position to the next symbol. পাইছানে? বুজি পাইছানে?
টপত 0 আছে কারেন্ট ইনপুট সিম্বলত আইডি আছে আমি লগে লগে 0 আৰু আইডি থকা টেবুলখন চাম 0 আৰু আইডিত কি আছে S5 আছে যদি S5 থাকে তেতিয়া আমি কি কৰিম তেতিয়া আমি এই আইডিটো ইয়াৰ পৰা গুচাই দিম মানে এটোক আমি পপ কৰা বুলি কম এটোক আমি কম পপ কৰিম পপ কৰি পিছৰ সিম্বলটো কনসিডাৰ কৰিম এতিয়া আমাৰ A হ'ব পিছৰ সিম্বলটো নাও this next symbol will it becomes A আছে এতিয়া আকৌ আগৰ স্টেপটো ৰিপিট কৰিম কাৰণ আমাক ইয়াত কি লিখিছিলে ইয়াত কি লিখিছিলে যে repeat forever is it আমি ৰিপিটে কৰি থাকিম এতিয়া চাম টপ অফ দা স্টেক কি আছে 5 কারেন্ট ইনপুট সিম্বল কি আছে স্টার so 5 আৰু স্টাৰত এন্ট্ৰিটো কি আছে what is the action against this top of the stack 5 and star see the table 5 and star what is this R6 so R4 reduce and 6 means what 6 means a production so which productions have the number 6 and I think it is F implies ID check your copy if you have copy with you check this number the 6 at the production number 6 we have F implies ID okay so that is why here we have written reduced by F implies ID top of the stack 5 current input symbol star and the entry in the parsing table M that is the action reduce F implies ID so if it is reduced then what to do the algorithm say if it is reduced it was shift now come to the reduce if it is reduced then what to do if action SA equal to reduce then what to do pop length of beta symbols of the stack this is the beta reduce A implies beta beta এটা কি বুঝাইছে this represents total number of symbols in the string beta suppose in our statement current statement F implies ID what is A is this one A is F. What is beta? Beta is ID. So what is the length of beta? 1. What is the length of beta? 1. Modulus of beta, that is 1. Modulus of beta gives us 1 here. কি বুলি কৈছে? Pop that amount of symbols, that means one symbol of the stack. আমি কি কৰিম এতিয়া স্টেকৰ পৰা তাতে 0 আৰু 5 আছিল আমি 5 টো ইয়াৰ পৰা পপ কৰি দিম pop 5 pop that means now in our stack we have only 0 this 0 will be remaining because 5 popped okay in the stack now we have what 0 then what the algorithm said let T be the
T now be on top of the stack. T now be on top of the stack. So what is the top of the stack here? 0. This is the current T. For the algorithm, this is the current T. Then what to do? Push. What to push? What to push? What to push? O2TA onto the stack. Okay, that is the, what is A? That is the point. What is A? What is A now? What is A now? It is given. It is given here. Sir, A is F. A is F. It is given. See, it's already there. A is F. What is T? What is T? We have shown here. What is T? What is T? 0. So, push go to TA. That means go to what? 0 and A means F. Where it is available? Go to F in our parsing table. In our parsing table. 0 F. So what is the entry? 3. So what to do now? PUSAs push 3 onto the stack. See? So 0 now will push 3 onto the stack. That is why we have 0, 3 in the stack. That is why we have 0, 3 onto the stack. I think clear? Is it clear? কেইবাটাও স্টেপ চাবলগীয়া হৈছে দেই মন কৰিবা কেইবাটাও স্টেপ আমি চাব লগা হৈছে মই আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি কুইক ৰিভিউ চোৱা আমি প্ৰথম চাম টপ অফ দা ষ্টেকত কি আছে 5 কারেন্ট ইনপুট সিম্বল কি আছে ষ্টাৰ তেতিয়া আমি একশনটো চাম পার্সিং টেবুলত একশনটো দেখিলো আছে আমাৰ ৰিডিউস f implies id যদি ৰিডিউস থাকে তেতিয়া আমি লগে লগে কি কৰিম আমি লগে লগে a string to right hand side or length to লম ইয়াত length কিমান পালো 1 length পালো 1 a So the length is 1 because there is only one symbol, right? yes now suppose if you consider this one how many symbols are there 3. here 3 that means length of this string is 3. length of this symbol is 3 okay so now here it is id length is 1 so what to do now we have to pop this 5 from the stack we have to pop it so current input symbol is 0 current top of the stack is 0 okay and left hand side of this is capital F so what to do with now we have to check for this 0 go to আমি কি চেক কৰিব লাগিব এতিয়া go to a top of the stack to 0 আৰু a current left hand side to capital F 0 আৰু f কি আছিল 0 আৰু f যদি আমি টেবুলখন চাও তেতিয়া আমি পালো আমাৰ কি আছিল 3 আছিল so লগে লগে আমি ইয়াত কি কৰিম push 3 on to the stack that is why we have 0 3 here I think clear now okay so now go to the second step here we have 3 on top of the stack what is the current input symbol
কারেন্ট ইনপুট সিম্বল কি হয়? কোৱা কোনোবা এজনে কোৱা। What is the current input symbol? Sir, For this particular third? start. Top. Star, good. Top of the stack? 3. 3. Current input symbol? Star. Okay. Then we have to check for what? Action. 3 star. 3 star কি আছে চাও আমি। 3 star কি আছে? R4. R4. Fourth statement কি আছিলে? Fourth statement কি আছিলে? মন আছে নে? T implies F আছিল নেকি? T implies F আছিল। এইটো মানে reduce T implies F. Fourth statement to reduce T implies N. So what is the length of this right hand side? 1. Good. So we have to pop what? 3. Pop it. 3 যদি pop কৰি দিও আমাৰ কি থাকিব? আমাৰ stackত কি থাকিব? 0. 0. এতিয়া 0 আছে আৰু ইয়াত কি আছে? T. T. 0 আৰু T একশনটো কি আছে? 0 T কি ইনপুট আছে? 2. 0 T কি আছে? 2. 2. এতিয়া আমি ইয়াত কি কৰিম? এই 2 টো পুশ কৰি দিম। We will push 2 here. We will push 2 here. Okay? আৰু মনত ৰাখিবা যদি ৰিডিউস হয় তেতিয়াহলে আমি ইয়াতে একো কৰিব নালাগে। আৰু যদি শিফট হয় তেতিয়াহলে ইয়াক আমি একবাৰ আগবঢ়াই দিম। তেতিয়াহলে আমাৰ থাৰ্ড স্টেটমেন্টটো হৈ গল, থাৰ্ড পাৰ্টটো হ'ল ৰিডিউস TF। এতিয়া আমাৰ টপ অফ দা স্টেকত কি আছে? টপ অফ দা স্টেকত কি আছে? 2. 2. কারেন্ট ইনপুট সিম্বল কি? Start. স্টার। 2 আৰু স্টার 2 আৰু স্টার্ট কি আছে আমি চাব লাগিব দিয়া। 2 আৰু স্টার্ট কি আছে আমি চাম। 2 স্টারত আছে S7। 2 স্টার্ট আছে S7। হয়নে? এতিয়া আমি লগে লগে আকৌ আমি ইয়ালে যাম। এতিয়া কি কৰিম? S7 আছে। এটো না মানে S T মানে কিমান? 7। Push T onto the stack. আমি কি কৰিম এতিয়া? 7 টো পুশ কৰি দিম। এইটো 7 টো পুশ কৰি দিম। কত কৰিলো? স্টেকত। স্টেকত প্ৰথমতে 0 আছিলে, তাৰ ওপৰত 2 আছিলে। আৰু এতিয়া আমি কি কৰিলো? শিফটৰ 7 টো ইয়াত পুশ কৰি দিম। আমাৰ স্টেকটো হল 720। কারেন্ট ইনপুট সিম্বলটো আছিলে স্টার্ট। এতিয়া আমি কি কৰিম? স্টারটো ইয়ালে লৈ আহিম। আৰু ইয়াত এটা আগবঢ়াই দিম। ইয়াত লিখিছে ন? Let A be the next input symbol. If it is shift, then let A be the next input symbol. So then, what to do? We have to advance this pointer here. মানে আগতে কারেন্ট ইনপুট সিম্বলটো স্টার্ট আছিলে, এতিয়া কারেন্ট ইনপুট সিম্বল আমাৰ ID হৈ গ'ল। So 0 2 7 আমাৰ ডেনিয়েলছ এতিয়া জয়েন কৰিছে। ID আহি গ'ল ইয়ালে। এতিয়া স্টেপ নাম্বার 5 টপ অফ দা স্টেক কি? 7. টপ অফ দা Nihal, top of the stack কি? Nihal is there? Yes, sir. Okay, top of the stack, tell me. 7. Good, 7. What is the current input symbol? ID. ID. So what is the entry for 7 ID?
7 ID. Yes, sir. S5. S5. So what to do now? We have to insert this 5 here, top of the stack. Apne amar jodi stack ot ki thakile ami jodi stack to enike akilo stack ot ki thakibo 0 2 then 7 and then 5. It will be the stack. Is it? And then ID will be comes here. ID comes here. And then advance the position to plus. Okay. In 6 now, top of the stack is yes, sir. Abhilasa, top of the stack The ID 5. 5. Current input symbol The plus. good. So what is the entry in 5 plus? 5 plus. What is the entry? 6. R6. R 6 means what? 6 means what? F implies ID. F implies ID. Is it? So top of the stack 5, current input symbol plus, and then entry for this particular 5 and plus is F implies ID. What is the length of 5 implies ID? Length of ID? 1. 1. So what to do now? What to do now? Pop. How many elements you have to pop? 1 element. 1 element. Is it? So then, what will be the output? So 5 will be popped. 5 will be popped. This 5 will be popped. Okay? So if it is 5 pop, যদি আমার 5 to pop হয়ে যায় তেতিয়া আমি কি কৰিম? 5 popped. Okay? What is the top of the stack now? 7. Okay, 7. What is the left hand side of this reduce? F. So what is the entry for 7F? What is the entry for 7F? Yes, sir. 7F for কি আছে? 10. 10. 10. So now here what we have to do? We have to push 10 on top of the stack. This is the 10. Okay? So this is the current input state. 10. Clear আছে না? অলপ বুঝি পাইছে না? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So what is the current input state? 10. Current input symbol plus. So what is the entry in 10 plus? 10 plus R3. 3 মানে কি আছিলে? 3 মানে আছিলে E plus T. T implies T star F. Reduce T implies T star F. Done? So what is the length of this? What is the length of this screen, right hand side? 3. 3. 3. Okay. So how many symbols we have to pop from this? 3. আমার কি কি আছিলে? পয়েন্টারটো হেৰা যায় গো। কি কি আছিলে? 0 2 then 7 and then কি আছিলে? 10. 10. এতিয়া আমি কাক পপ কৰিম? They're like, কাক পপ কৰিম? it is 3. We should like 10. go with 2, right? Yes, 2 7 and 2.
প্ৰথম এই তিনটা আমি পপ কৰিব লাগিব কি পপ কৰি দিলো 10 7 okay that means our now top of the stack symbol will be what 0. top of the stack symbol will be 0. 0 good so what is the left hand side of this production T so 0 and T what is the input what is the action 0 T 2 that is why we have to insert 2 here okay so here A we got what 0 2 this is the stack 0 top of the stack is K top of the stack 2 okay brilliant এতিয়া আমি 8 স্টেপত আছো top of the stack 2 current input symbol plus okay now come to the slide again point number 8 top of the stack is 2 current input symbol is plus 2 plus so 2 plus we have R2 so what is the second production E implies T that is reduce E implies T R2 because it is R2 R means reduce 2 means E implies T so what is the length of this right hand side length of the right hand side 1. good. So then what to do now okay good so what to do now we have to yes we have to suppose we have this stack আমাৰ কি আছিলে 0 আৰু 2 আছিলে in the step number 8 we have 0 and 2 okay top of the length of this right hand side is 1 that is why we are going to pop this 2 we have to pop this 2 from the step length of this right hand side is 1 that is why we pop only one element so now top of the stack will be 0 top of the stack ki hobo dia 0 here left hand side to ki ase E so 0 aru E er action ki ase 0 aru E er action 1 okay ami ki kore will push 1 onto the stack and finally at 9 we will get 0 1 বুজি পাইছে সগে কিনি না এতিয়া 9 ত আমি পালো 0 1 okay now 1 is the current input symbol plus current input state plus is the current input symbol then 1 and plus what is the entry 1 and plus S6 তোমালোকে এটা কথা মন কৰিছানে আমি যিমানে ইয়াতে এন্ট্ৰি পাইছো এই 1 আৰু প্লাছৰ কাৰণে হওক 2 প্লাছৰ কাৰণে হওক 10 প্লাছ বা 7 আইডি বা 2 ষ্টাৰ যিমানে পাইছো for each and every statement we have an entry here in this table we have an entry আমি এতিয়ালৈকে কোনো blank spaceত ভৰি দিব লগা হোৱা নাই হৈছে নেকি আমি blank space পাইছে নেকি নাই পোৱা যদি blank পাও No, sir. okay যদি blank পাও তেতিয়ালে আমি কম যে it's an error blank entry আমি পালে কম it is an error ঠিক আছে হেতু error হেতু syntax error আমাৰ যদি এনেকুৱা ওলাই যায় যে 7 আৰু right parenthesisৰ আমি এটা কম্বিনেশন পাই যাও ইয়াত 7 আৰু right parenthesisৰ এটা আমি কম্বিনেশন পাই যাও তেতিয়া লগে লগে তাৰমানে ইয়াত এনেকুৱা পাম ইয়াতে ধৰা এইটো পালো ধৰা 7 ঠিক আছে আৰু ইয়াতে আইডি টো নাই আইডি টাইপ কি আছে আমাৰ হাতত right parenthesis আছে এইটো স্টেটমেন্ট আমি ধৰি লৈছো যে 7 আছে কারেন্ট টপ অফ দা স্টেক আৰু কারেন্ট ইনপুট সিম্বল কি বুলি ধৰিছো right parenthesis
তেতিয়া আমি ইয়াত কি চাম ইয়াত কি ওলাব 7 আৰু ৰাইট পেৰেণ্থেছিছ একো নাই হয়নে তেতিয়া আমাৰ ইয়াত কি বুলি আহিব এই শিফ্টৰ কি আহিব এৰৰ বুলি আৰু এতিয়া কম্পাইলাৰটোৱে বুজাই দিলে যে এইটো এটা এৰৰ এতিয়া মেছেজটো তুমি ডেভেলপাৰ বা ইউজাৰজনক কেনেকৈ দিবা how to report this error into the developer okay user and that is the function of a debugger compiler is responsible for finding out the error only and debugger is responsible for reporting this error that means what happens wrongly in front of the user in an intelligible fashion আজিকালি তোমালোকে যেতিয়া এৰৰ এটা পোৱা আগৰ যেতিয়া সি প্ৰগ্ৰাম যেতিয়া কৰিছিলা তাত কি লিখা থাকে যে ৰাইট পেৰেণ্থেছিছ মিসিং ক'বাত তেনেকৈ লিখা থাকে বা a b is undefined কিন্তু প্ৰপাৰলি দিয়া নাথাকে কোনটো স্টেটমেন্টত ভুল হৈ আছে ৰাইট পেৰেণ্থেছিছটো কিহৰ কাৰণে ভুল হৈছে সেইবিলাক দিয়া নাথাকে কিন্তু এতিয়া যদি তোমালোকে জাভা কৰা বা PHP কৰা বা ASP কৰা যিবোৰ এডভান্স প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ সেইবিলাকত এৰৰ বিলাক খুব ধুনীয়াকৈ দেখুৱায় এইটো কাৰ কাম কম্পাইলাৰটোৱে এৰৰটো উলিয়াই দিব আৰু ডেবাগাৰ another system software debugging okay so debugger is responsible to report the error in front of the user in an intelligible fashion and remember this point or ketia ami error pam if top of the stack and current input symbol makes a blank entry as action top of the stack or current input symbol parse table or action jodi eta blank entry diye tetia ami eta error pam etia jodi tumalik kunba question kora je ki message dibo yate a particular error to ki message ahibo no message will be given message tia kam to kune koribo debugger e koribo debugger D-E-B-U-G-G-E-R debugger eto mone so as I said level bhalke ghorot puhiba what is debugger what is debugging okay now comes to the point number 9 top of the stack E current input symbol plus and we have 1 and plus is S6 so it is shift okay shift so what we have to do here push 6 onto the stack already 01 is there now push 6 already amar hatot ki asile 0 asile 1 asile etia ami 6 push kori dilu hole और लगे लगे a plus symbol real है because it is shift and advance the pointer to next input symbol it is here so top of the stack now 6 current input symbol is id in step number 10 6 and id what is the input 6 or id ki ase s5 good S5. Then what to do now? Top of the stack, we have to push that shift 5. This 5. Previously it was there. Now we will add 5. Okay? Because it was shift, that is why our input symbol will be advanced to the next symbol. That is here. S is the current input symbol. So now top of the stack 5, current input symbol is $. What will be the output in $5?
$5. R6. R6. 6 means F implies ID. Bohit chailwa, 6 means F implies ID. This one. Reduce, F implies ID. So what is the length of this right hand side? 1. 1. So what to do now? Pop 1. Like 5. Pop 1. Pop 5. Pop 5. We pop কৰি দিলো ইয়াতে পঢ়াবলৈ ভাল হৈ মানে সব দেখাই দিব পাৰি পপ 5 এতিয়া টপ অফ দা স্টেকত কি আছে 6. 6 টপ অফ দা স্টেকত যদি 6 আছে আমাৰ লেফট হ্যান্ড সাইডে কি আছে ইয়াতে F 6 6 আৰু F ত কি আছে চোৱাচোন 6 আৰু F ত কি আছে 3 এতিয়া আমি ইয়াত কি কৰিম Trade to push কৰি this one already 016 আছিলে already 016 আছিলে আমি ইয়াতে 3 to push কৰি দিছো দিছনে 3 push কৰি এতিয়া ইয়াত 3 আছে আৰু ইফালে কি আছে ডলাৰ $3 ইনপুট টু চোৱা 3 আৰু ডলাৰ ইনপুট R4 4 মানে T implies F 4 মানে T implies F So length of this right hand side 1. So what to do now? Pop this tree. Pop this tree. So if we pop it, then what will be the output? On top of the stack is 6. Is it? Top of the stack will be 6. So then left hand side T. 6 and T. What will be the output? 6 and T, what is the output? 9. That is why we will insert or we will push 9 on top of the stack. So 0, 1, 6, these are the previous element and now we push 9 onto the stack. We push 9 onto the stack. Okay? So what is the current input symbol? Current input state 9. Current input symbol $9. So $9. কি আছে R1. 1 মানে capital E implies capital E plus capital T. Capital E implies capital E plus capital T. Is it? So then, what is the length of right hand side? Given length? 3. 3. 3. So how many elements you have to pop? 3. That 3 is, elements. এইটো এটা element pop কৰি দিম, এইটো element pop কৰিম, এইটো element pop কৰিম. আমি তিনটা element stack-ৰ পৰা pop কৰিম. টপত কি থাকিব? 0. Okay, টপত এতিয়া আমাৰ থাকিব 0. আমি আকৌ আঁকি পেলাও এইটো যে টপত এতিয়া আমাৰ হাতত কি থাকিলে 0 থাকিলে. ইয়াৰ লেফট হ্যান্ড সাইডে কি আছে E. E. 0 আৰু E কি আছে 0 আৰু E কি আছে 1. 1. তো আমি ইয়াত কি দিম এতিয়া 1 টো পুশ কৰি দিম আমি ফাইনালি এটা পাবো 0 1
So one ase amar current state. One is the current state, top of the stack, and here current input symbol is dollar. So what is the input for $1 and $? For $1 and $, it is accept. Accept. So finally we get accept. So it means the string ID plus ID star ID plus ID dollar is acceptable for the grammar. What is the grammar we have studied? It is acceptable for the grammar Z. তারমানে এই গ্রামারটোৱে এই পার্টিকুলার গ্রামারটোৱে আমাৰ যেটো আমি স্ট্রিং লৈছিলো ID plus ID star ID plus ID dollar এই স্ট্রিংটো accept কৰে ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে ঘৰত এটা এনেকুৱা কৰি চাব পাৰা ID plus ID division ID dollar এটো ঘৰত কৰি চাবাচোন ইয়াত আমি নতুন এটা সিম্বল দিলো ডিভিজন ইয়াত ডিভিজন সিম্বলটো আছে নেকি এই গ্রামারটো নাই হয়নে তেতিয়া কি হ'ব পার্সিং টেবুলখন বনাওতে এই পার্টিকুলার ডিভিজন সিম্বলটো নাথাকাৰ কাৰণে কি হ'ব তাতে এটা এৰৰ আহিব আৰু ফাইনালি আমি যেটো মানে অ্যাকসেপ্টেন্স পাম ইয়াৰে ইমান মানলৈকে তোমালোকে কাৰেক্টে পাই থাকিবা ইমান মান কোৱেশ্চনলৈকে কাৰেক্ট পাবা সেই স্ট্ৰিংটোৰ কাৰণে ডিভিজন আইডি ডলাৰ স্ট্ৰিংটোৰ কাৰণে কিন্তু এনেকুৱা কোনোবা এটা ষ্টেটমেন্টত আমি কি পাই যাম এৰৰ পাই যাম ঠিক আছে গতিকে এইখিনি হল আমি গম পালো যে SLR পাৰ্সাৰ এটাই কেনেকৈ এটা স্ট্ৰিংৰ ভ্যালিডিটি চেক কৰে how a parser SLR parser check the validity or acceptance of a string for a particular or using a particular grammar okay so in exam okay now forget about the exam now forget কাৰণ পৰীক্ষাৰ তোমালোকে এতিয়া ইমান কনসাৰ্ন নহয় তোমালোকে এটা মনে ৰাখি লবা যে when you compile a program using any compiler maybe Java maybe C programming compiler maybe ASP maybe PHP whatever okay you have written what thousands of code hundreds of code for each and every statement like ID star ID plus ID suppose you have written like integer A comma P comma C semicolon this is a statement okay so instead of ID star ID plus ID dollar suppose you put integer A comma B comma C semicolon then for this particular statement the compiler will repeat this kind of process and then finally it can say or the compiler can say whether it is valid or not if you forget to put the semicolon symbol here automatically the compiler will detect the error that in initialization state one semicolon is missing that means error occurred and immediately this error will be sent to the debugger and debugger will show you the message the semicolon missing in the statement number 1 or in declaration okay now suppose you have a for loop instead of this ID star ID plus ID dollar okay one another interesting point for loop or for integer we have a different set of grammar or production rule okay তুমি এতিয়া আমি যেটো গ্রামার লৈছো সেই গ্রামারটো ইউজ কৰি পেলাই তুমি for loop আৰু
integer declaration, while loop, if then এইবিলাক চেক কৰিব নোৱাৰা। তাৰ কাৰণে আমি গ্ৰামাৰটো আকৌ বেলেগ এটা গ্ৰামাৰ ধৰিব লাগিব। আৰু তাৰ কাৰণে তুমি নেটত চাই ল'ব পাৰা যে গ্ৰামাৰ ফৰ লুপ, গ্ৰামাৰ ফৰ পাৰফৰ্মিং while loop, implementing while loop. You can check, or you can design yourself also. So now imagine in place of id star id plus id dollar we have for loop. For I equal to 0, comma, semicolon I less than suppose n semicolon I plus plus. Okay. Then the SLR parser will parse this whole string. For will be considered as a symbol, left parenthesis will be considered as a symbol, I will be a symbol, equal symbol, 0 symbol, right bracket symbol, sorry, semicolon is a symbol, again I is a symbol, left parenthesis this less than symbol, n is a symbol, semicolon is a symbol, again I plus plus right parenthesis. So all will be considered as a symbol. It will parse, and finally it gives us the result whether this syntax is accepted or rejected. Now if anyone suppose forget to put the semicolon symbol here, then during this moves made by the LR parser, it will detect that in this statement one semicolon is missing, because somewhere in step number 6 or maybe in step number 13 or 15 or 17 maybe some error will be occurred, and that error immediately the compiler will send to the debugger. অতি সোনকালে debuggerলৈ পঠিয়াই দিব, and debugger will report what the semicolon is missing in statement number 5 or statement number 7 or in the for loop. So this way our compilers work in system software, and that is why it is known as the core of computer science. Okay, whatever you want to implement in computer, you need a language. কিবা এটা এপ্লিকেশন যদি তুমি বনাব বিচাৰিছা তেতিয়া তোমাক এটা ল্যাঙ্গুৱেজৰ দৰকাৰ হ'ব, and if you have the language that means you have the compiler, and if you have the compiler then you have to parse the string, whatever instructions given by the user or the developer. For parsing we need a parser. It may be SLR parser, top down parser, or it may be a bottom up parser. Okay, and finally this parser or this syntax analysis phase is known as the heart of a computer, heart of a computer system. আমি যিমান বিলাক কম্পিউটাৰ পঢ়ি থাকো, অপাৰেটিং সিস্টেম পঢ়ো, কিবা পঢ়ো, সব বস্তুৰ আলটিমেটলি কোৰ পাৰ্টটো কি হ'ব? Core part is a compiler. Without this compiler we can't proceed. Yes, we can proceed if we use 0 and 1 as our programming language input, then we can do. But except that two number 0 and 1, that means binary language. If you do something, if you instruct the computer, then we need a parser. That means we need a compiler. Within the compiler, we need a parser. And within the parser, we need this kind of a technique. It may be SLR parsing technique. It may be CLR parsing technique. It may be LR parsing technique. So these are the parsing techniques. Sir, I have a question. But The symbol columns, like how are you writing this one? Can you please tell about that symbols column? Symbols? Column. Like this one, here, this one. Yes, sir. Okay.
So that means it is coming from what? Wait, here is it. Okay. So in our statement number 1, if we pop the ID, this ID will come here. Okay. Yes, sir. In this statement, in this reduce statement, what is the left hand side? F. This F will come here. If it is reduced, then this left hand side will come to the symbol, and if it is shift, then the pop symbol will become here. Okay, and because it is not a stack, so no need to keep track of all the symbols. তুমি যেটো আহে সেইটো আহিলে লিখিলে হয় আৰু ইয়াত আইডি আহিলে আইডি লিখিলা ইয়াত এফ আহিলে এফ লিখিলা ইয়াৰ পৰা টি আহিলে টি লিখিলা ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ আহিলে ষ্টাৰ লিখিলা so no need to keep the tracking and it's an optional part if you don't want to continue with these symbols then no need you can skip this color also but remember state input and action and the state serial numbers. It's mandatory. You can skip the symbols if you are an expert. Okay. If the expert is you are, etia a part to likhilo. Etia lagibo. Okay. Now, if you have any doubt, then tell me. And these are the exercise questions for you. 10 questions are there. It last 10 number question to dia ase. So the moves made by SLR parser in question number Z1, that is for Z1 here. ID plus ID star ID dollar. Previously here we have seen what? ID star ID plus ID dollar. Now I have given plus here, star here. Okay. Today I input on assign on another statement with a division symbol here. ID plus ID division ID dollar. Okay. So this is your LR, all about SLR parser. So now if you have any doubt, then tell me. Who is Dapli? DAPLI. Conversion joiner se Dapli kon? Who is Dapli? Ko naam ko? Kya? Iman last page hai kya? Conversion etia join korile. Huh? Nahi re. Bar hodi. Kiba doubt ase? Jonali? No, sir. Buji paisa? Paisa. Abhilasa? No doubt, sir. Arif? Bhagyashree? Paishu, sir. Yes, sir. Himangshu? Isita? Yes, sir. Himangshu? Himangshu message দিছে নেকি Himangshu ৰঞ্জন পাইছো স্যার ওকে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি আজিলৈ ৰাখো ইয়াতে আৰু বহুত আছে এটা এটাকে সুধি নাথাকো